Inside Story Uganda, real source of political updates. Ezenjawulo kuna vyateredde dda wano era ka musabe tutandikiraawo mu problem you don't have clear rules ku kintu nti ani agoba munne yalina obuyinza ku nsonga n'okutegeera nti omulimu guba mulimu kakati wotunoolera ekyo National Security Fund waliwo n'omukazi yadduka wano n'alaga mu America mwalimu omusajja nga muyita Kabumba naye gwe bamugoba gwe why don't you have rules when your contract expires renewable or non-renewable? Who does this? Ani akikola kubanga where you have rules kati kitandise butandise it must be clear under which circumstances kubanga who has powers to hire can fire. What the issue is nti muteeka mu controversies. What I can tell you when you look at the National Security Fund budget wakakamba najja wakakamba yatandika National Security Fund najitandika bayina okujjayo militamu gundi bayina okutandikira wali eri geka netulizaayo boweza I told you anamwetano ngojjayo 20% wajiteekayo ng'olina kuzijjayo ddi era lwaki kyatuuka era neyo omusajja yakola ensobi ya Lugabo. Why? National Security Fund has powers to invest this money. Eyina statisticians abakubalira nti buli mwezi abalitayalinga bali bwe bati. Ekitegeeza tuyinza ga National Security Fund nti bank eyina cash eryawo, but statisticians babala omwaka this money is invested because enusu ya lero ezo kuba sitenkana na nusu ya ncha, so they invested this money. Kati if there was no provision ekugamba nti nkusasula mid-term mba nazijeewo, that was his first mistake. Anti bamubula akabeiringa togenda kubeera gavana wa Central Bank tubakola bakulaga ogufa ogunene nava ku rules nadda ku concessions kumbe okumaintaininga kino oba oliawo kisobola okumuwa ate nkikola ntya. What do I do? The rules are clear. How many people retire in a month bensasula sente? Kakatoyiza kungamba nti ungambi ekyo ate nkikola mu mwaka mulala. The provisions I have today za kusasula abo abatuuse ku retirement age. Naye tuyinza kungamba kati ntunde ki where the money was invested, ntunde ki kyemba abasasula bana ba mid-term oyo lwaka naye bali bayola balwaka ekyayinza okudda ekyenkubuuza kiri kimu because we are fighting now kulabanga sente zange they are not fighting over whether it collapses or not. Even if it collapses, government must put in the money kubanga kya government ekyo kizimbe kyolaba wakaza usendooza obote yakitandika bano be bakimaliriza kyatandikibwa obote. Kati what do you do? That was his first mistake. Tebamutunuuliza obwa Governor Central Bank akakamba nayingira tulagawa mukuna you cannot force me. Nze nagamba Emilia kyamadde nze sitambulira mu motoka muli mizindaalo. If you cannot buy me a car, can you assure me that when I die you will look after my children? Naga muzeeya kulaba ku mikolo gyetobeera. Yes, I have no transport. Omukazi atalina nkwatekamu engalo ze ajja kugoba mugamba ngobe. But I cannot travel with mizindaalo jintembe era accident yabagwira imizindaalo negibatema
sisobola ine motoka yajireeta energy yajija mu department najimba. You cannot force me to bend the rules. Ngoba ngende kati bakimujjemu ngoba ngende abantu bano bwe banaba tebayina resolve eyo eyokuvanga ku mirimu ne bagenda. And to you look what your predecessors bagenda batya bagenda batya awo yingirirawo sigwasoose waliwo yali bagenda batya kakati bwe kiba nti tebakyakwagalawo ivaawo kubanga what is it gundi yono omukazi ali mu technicalities. Where did the board sit? Nisalawo sente ezo billion ezo yogera ku basi omukaga 6 billion. 6 billion. If there was a decision by board members separate the two, you say your problem is not because of 6 billion. Your problem is that your contract has expired and we don't need you. Yawola yebi mumugase bibiri a contract in a billion, that's a diversion. Do you still need this man? Why did you wait his contract to expire to raise this money, this use of billions? The speaker and the prime minister Boba Gamba no tumuwe contract katate walo agamba nedda. And who has the powers? Who has the powers? Who has ever gone to court to sum 7 because has dropped in a reshuffle? Who has the powers? Higher fires. Who is there? Mumateka kabuga National Security Fund boss abira wani anyambuli ni wingira contract. Prime Minister, Vice President, Minister, who? Why do you waste people's time? Who has powers? Hey, Prime Minister yogerwako. Kakati webage nti umeme veyo, Prime Minister yagenzeyo, ntiyesigalewo. Yes. Omusajja gwe nalaba wane yawaaba yali Kayondo omugenzi yali lawyer. Okero olutwana mu High Commission in London. Bano bwe bajja ne bamujjayo. Bano batwalawo ekiri apawo. The man sued the government. Kayondo sued the government. Najitwala mu mbuga. Yes. I closed my chambers. Ngamanyi ngenda ku High Commission. Abana bange ne bafunye amasomero amalungi e London. Omulimu omugonzi jeyo. Kayondo was paid £100,000. Igwe nalabi yekawa awa alimera mu luggi. Kubanga bano omukazi italimera mu luggi mugenda mu divorce. Nakuzo kye bakola bakuteege eweddeko ne bakuzannyiraawo naye yali atambula ku ate omusajja olina okubanga babateege eweddeko sente nga nezo biliyoni ezo zaali zaggula bano ba boodi baani bakugoba mu gavumenti nga toyina 10 n'eki. Gavumenti ya Museveni bw'ogivaamu nga tebakusibye kutunda bintu byo zinatuulyanga nasaliyo yatalina mwana vumuyodde bamututte biliyoni 35 ng'abakoledde billions afunye omulimu gwe mu UNESCO. I understand that man is doing a course asoma ebyo bya Lugaba kati byonna bifa. UNESCO job yafa atunda bintu ekitabu yabuuza nasali gwe atalina mwana sente wa bazaji na nasali akava mazzi ekifuba kitwala era najja babonereza nnyo yatandise nalabye minisita yefukidde mu mpale ng'ali wasale nga bamulaga ebiri mu minisitule asale kakati yadiwoominga gavumenti yamulaze ebiri mu minisitule ate bwe abakola ate Museveni agenda basiba yakamala okunyiga lukwago bwe kasita akuyitayo kasita sala akuyita bali abasajja ba demokozi committee yakola dda lipooti mu minisitule zonna minisitule bakankana bakulaga bulazi. Are you still fit to be a minister? Kati kuchino ngukaba gwirinda lishafu genda gwirinda lishafu omeyo dokita yinza kugante okomanga yenda kuza mwezi 12 ofanga munana yabali atunulako mumasa manyi mugebera abalwadde bangi omunyonyola history when dokita tells you to come back kulunako bweru you die earlier. Yes batale chikola kubachara bagamba nti I can understand politics are in principles because the political science is a science. One, omukulembeza analwa mu buyinza tayina kintu kyakola n'akimaliriza. You become irrelevant.
oluguudo alubasuubiza ne mululinde emyaka 2. If Museveni had given him whatever it wanted, he would have created a formidable force gyalwana nayo kati. Tutese. Bazukusiza ne traditional rulers akitiyo. Yanti kakati ngalo tonna Misa Mayanja namulabi akitadde ne mu mpapula za mawulire. Tonna kitegeera. Anti nesese waliwo omusajja yavudde sese y'ekintu. Ye kabaka w'essese. Nesese yafunye kabaka. Badi bakyalwana ne gundi ono wekkoki. Badi bakyalwana no wekkoki. Kalato sese na yereza. Omusajja yagambye nti okumanya obwakabaka bw'essese bwaliyo n'omuti mantle of power kabaka gyawa Katikkiro etimibwa ejibwa mu bwakabaka bwange nyizo gibagala n'okuddamu gikimayo. Yes. Nabagamba nti bw'ogenda n'ofuna omusaala you agitate for salary, make sure nti ne house gala omusasula. Doina gwolekanga tosasudde. They were called everyone separate from Tolo. When they bamba this orusagitated nti ate kibi wave Tolo. Every district can recognize kabaka. Ate tebateekamu mu provision yeyo nti where there is an existing king or traditional leader, this one must give consent. District yekola ki kati omusajja district yekalanga la kasemuteekawo biwedde abafuuse kabaka w'essese kubanga tebakuganye ate kabaka wa Buganda teyagendanga ssese. Kabaka wa Buganda teyagendanga ssese eriyo omukasa. Kabaka wa Buganda nga tasala ssezibwa eriyo kabaka omulala. Sibo musajja yawandikidde gavumenti likugonize me nze kabaka w'essese bamuyita Daniel kintu. Katusome fitairo longo sana. You see, the moment you deviate ku mateeke 10, amateeke 10 noga deviatingako ne mudda mu kuteesa ekyo kiba kiwedde. Sinodi zitubula to improve, but you cannot tamper with amateeke 10. Go wegali gaweebwa mu mulina okutambulira byonna bye mwagala okukola. The moment you want to bend the law tokola ki ofune ebyo byoyagala. Era batugamba mu politics nti a devil will always find a defense in the Bible. Utamidi Yesu yakola kwaki oli mwenzi Yesu yamukuba amanyenja. A devil will always find a defense in the Bible. Quoting a Bible. Era yamugamba amayinjo solo gafule byako bwe banaabanga rules babazivaako nti is this man, has he committed an offense? Are you not renewing his contract because he did this? No. Which is clear. Ebyo byonna byolaba nti bataddewo akakiiko mu political science. Akakiiko kateekebwawo lwa bintu bina. One, to delay problem, because when you start the conflict resolution, there are people who confront the problem head on. There are those who wait to be solved by others, and there are those who ebekirekera Katonda nekyo. Kakati akakiiko kateekebwawo to divert attention. Obwawa ne Uganda to delay problem yonna mu nsi, to delay problem, to expose the people. Mu Uganda okulya kugunda kakosaso wakala wawe. 3, if a leader fears to handle those who are involved, atekawo kakiiko. If you want to embarrass others, when we atekawo kakiiko. But in many cases, the resolutions of a committee are not implemented. Muyategeera nti njonjo nino mushumiliating na mutira wakakiiko. When NRM came to power in 1986, they instituted several committees to investigate parastatals bajjemu aba UPC. Ne baleeta etteeka ly'abalamuzi aba UPC baveemu. Ne baleeta akakiiko ka human rights to embarrass UPC. Paulo Mwanga yagenda mu kakiiko n'agamba nti if one day a similar committee like this one is instituted to investigate atrocities in this government, it will come out with startling evidence. So, era mu political science bakugamba nti donk and they come at the same animals. One was made by God, another one by a committee.
A donkey and a camel are the same animals. One was made by God, another one was made by a committee. Differences in tono. So, kakati mwe, na amawulire gammwe, nagwe abagali mute basoma. Nabagambye nti omuntu alemeseza olutalo lwa Namuganza, ye spokesperson wa parliament, has not told the country what is at stake. Namuganza allocated the land to a company nga bonna bwe babikola si yasoose babbako ne bilioni 7 mukazi omulema yakaisiki n'ababuuza wa land commission show me the land title and where the land is ne bibabula bwe bafulumya mu office preemptive. Namuganza yagaba ettaka whether by directive from the president or not, that one I don't know. We are waiting the president to reveal it. Naye for the ekirungi ekiriwo amakampuni ge baawe ettaka eryo tegayina ssente ekitegeeza liri safe kuba bebaawa tebayina obusobozi tebalina bo bakateeka nabagana n'ekigo by'abantu mu byalo ne babatuntumula is one. They wanted to partition this land into plots for sale. To sort of reduce the cost of selling these plots, you must use market tricks ogula balamuzi n'ogula police ne babatuntumula, not to compensate this musenze adequately. Why? You are reducing the costs. Yes, toga nti teka tiririyo nabano bibawe ettaka is not for development. So comparing sente zagenda okuwa abasenze n'alabanga bwabazi wadde omulamuzi ne police abayitawo bayina kibayita zero destruction ba ku bintu by'abantu byonna bimalewo bakwate sibasengenze so yakoti bakwate bateke mukomera nga tebavaayo ababadde balinga leaders. So it's not a question of law. The land law is very adequate, but what's the purpose of this land? Kati nabana abasinga obungi Museveni balagira bawetta they are fake companies. Nti ababasajja nze wesenenyeza Namuganza balimba nti company yaba Scottish. Ne Prime Minister wa Bungereza Gordon Brown n'agamba president nti yo company yaba Scottish kuba yali mu Scottish. They are fake. Bonga banoonya bafunda. Anti banoonya bw'omala obbawo ettaka ne basasulayo obukadde ng'obwo ne bafuna ekyapa ne bakitwala mu banka ne bakyewulerako ssente. So it's not for development. Market tricks. Raise money. Kakete inagamba eriye nabagamba nti rakakamba ekimuwemula kiri kimu ettaka eriri ennambole n'ennammanve lya bwereere. But because the Chinese know tisiri abwerere babasasuza nyingi balekawo ettaka ly'ennammanve. I don't know whether it is legal. Ne bagenda mu constitution ya Kibuule mwe muli amakolero lino eryobwerere balirekawo kuba siri abwerere. Lirabikanga eryobwerere kungulu naye nga munda olisasulira omulembe ameni bwe yatoza eyo wano yalagira amaduuka gonna ne gasitookinga alage nti ebintu mu Uganda bijjudde mu maduuka naye nga tebatunda to impress the what? The visitors. Waliwo aba Red Cross bagenda eruzira not under this administration during Obotetto ne baleeta emmere okuva mu hoteri nti abasibe gye balya olwamala okuvaawo n'eddayo gye yavudde bo bagenda bali komendinga nti balya bulungi n'emmere tugiriddeko mukazi atayagala mwana wa bbaawe waka tamuwa caayi naye amuyiwa ku lugoye ono omwana anywa caayi nga yeeyiira n'okukuta nakuta n'okweyira ne yeeyiira omwana yeeyiira naye nga tannakumba ku caayi bamuyiwa ku ki. So we know these things. That's why for me I'm not a fambula. Sukali asiga ku mumwa ne sukali amanyo okununa. Politics prevails over law. And if unless I hear from the contract avene mu sala kasebe talagamba ale ererwa mukwate tadonga mukwate. Politics prevails over law. Ekinewunyisa nabagamba nti fakeness eno gwogiraba bali benyini abakingira mu nga tebakiraba. What is the problem? Mitwe tebasoma okutegeera omwenzo n'ofuna omulimu okutegeera mafia olina okubanga oli mu mafia ate mafia akola nnyo mu bategeevu nti these people do things beyond a human imagination. Nabagamba nga organic trade nga nibatabani bange badokita bagayite cannot be done in Uganda tekisoboka. Why? Nti anti dona abeera abasoma bonga tebamanyi
nti bano bakikola. How come that 63 of your surgeons have been indicted by ICC for involvement in organ trade? Bali obayita basiru baganze na bagwabirayo. Obayita basiru. Naye a human omwenzi tasobola kutegeera omwenzi akola ebintu byo tasobola kutegeera n'omusiru n'omugezi ennyo bakola ebintu byebimu. Nti mani comes mu makaago n'alowooza nti mukoddomewo n'enkoko n'agire n'ogimuwa n'ogenda okukola n'adda ku birala. Kakati gwe musajja kyabeera daring n'osula mu nnyumba y'omusajja ng'omanyi nti ye oluvaawo enkeera gw'okola ebibyo. You must be a daring man. Omusajja ne bamugamba nti simukoddomewo cannot believe. Tusobola. Omusajja yajja kinasinga okwewuunya. Omusajja yajja wange n'aŋŋamba nti bangobye mu ministry ya works. Nakati mwali mu works senior man. Naye simu yange yagijjako. Kegana yeze na muyamba. Yajjadduka n'aŋŋamba nti bangobye ku mulimu nti lwaki bagobye. Baleese base zitasiba zitta abantu mu campaign Museveni abamumma akalulu. Can you believe this? Ab'omunda. Hey. Basi bali balina kibazikuddemu era zatta abantu. Nenga aba buses association omusajja bamuli ali kakiiko tusachikiza nti campaigning team mugambye nti Museveni ne bw'okimubulira wa intelligence n'amugamba nti abasajja baatuula nabo mu cabinet ekimu ku bigenda okumusuula kuleeta buses zitasiba nga ne jjajja wasobola gitambuliramu ne kitaawo. Tasobola kukkiriza. Mafia does things beyond human imagination. Temutuntumudde abantu mu kibuga abatembeeyi nenga mulina polisi gye mwagala oggula. At a high cost. Kubanga mugenda gamba we are in a crisis. We are in a crisis. This is the only plot available. Era lwaki bagiseera ne bakansalazi balya. Erina okubeera expensive balyanga bukolwa. Naye nga tete yesu kenda kuzulu netambulira mu kibuga. Duli natambula okuva ku Kulokotawa nentuka ku park. Ku bigere. Jona netambulira okuva wali. Nempite nakasero n'endulu zivuga buvuzi mukukula otambula mu kibuga bubunzi. Leadership emerges during a crisis. Era kyo bala president yabaga nti buli omu ye marketing. Buli muntu ye marketing. Ni wali wabatasobola kujjayo mitwe. Bokola nabo basobola abali balowooza nti bo bajja kuyita mu parliament bajja kuyita mu ba delegates. Abagambi mugende muzine abantu basalewo. Mugende. Kati nererwa aveeyo ne agende akole campaign. Netadonga aveyo akole campaign. Buli abadde akuba mukoza aveyo akole campaign. Buli omwagende. Anti yabagaye buli omwazine. Maliriza n'ekino. Ubwo wayogera wano. N'ogamba nti akakiiko kakosase kali mu kusaaga. Speaker yagambye ripoti yakosase ku Uganda Airlines. Yagitwashinze. Tibali bagala. Yagitwashinze. Basoko olabe. Omukazi yali minister Amvoya. Ate bamujja mu Yunula ng'atagisudde. Nibago byanda yena sikala unakajja baba bachayina kyabagala okukozesa kati Amvuya bwali nalungo bamugoba batya maka omukolo wesomera isiza abana ni mugoba ati abazadde nayo Yamvuya yalete nyinyezo bombardier zikola mu domestic Canada. Why did they want to come to Airbus ne the company ya America tezikabanguzi ene yaba Canada yegabenguzi kubiwa bukimenya mateeka bali baddayo bagule nga bagala kujjawo omukazi ono owa Uganda Airlines ne bayita mu parliament. Senyonyi tayina ddala mu butuufu kyonna kiyaleesenga magazima zibayina senyonyi ebbanga lyonna lye baamalanga kunoonyereza zaake bavangayo ne bankonfirma ko auditor general report bwe yazze sibiikala tugenda n'eyo katusome. The futile long search. You see the problem. If you recite the population, no touch color, and you don't walk with the talk. When namagule mbayo muzungu ya numa. Even when you bring something which is true, tebaja chikiriza. Omwana wa Bible yalimbe Mirundi emeka. Ti omusege gundia. Gwe kwata abana b'essomero. Bavemu kusaawa musanvu bagende emere najja. Kusaawa mwendanga balinda okulya. Emere bajabe pick up ngetwala emere mulumbe oba kumba besomero bali ocha because you excited them. You excite Ugandans when you are not going to do anything. That cannot last. Whoever is using this nganze bwebaka amanti bwetumwavu azakoma unafu kamira I cannot allow you to achieve this
niwe mbasina kyendya sinza kugera nawe ndokale jogere kugwere mudala mutu ensonga zirinya wano the cost of no successor soma longo tam the story of Kitagenda longo saji kano kakuwa abazukulu nabawandikidde akatabo abazukulu abaletedde akatabo wandi mugamba jajja mwakomewo namulabye wakisawo nga gundi beera kuki omalako jajja etova ku main 226 and beyond ani amusindika mumuwe binamubeza ku main kozi wagamba omusabani wa 2 solve the challenge 3 mugumu muyinza okuwasa omukazi and that's why marriage is a collapsing. The reason is bwe muba musondera omusajja sente z'embaga ayina omulimu mumwongedde obuvunanyizibwa nga tetalina mulimu ku sente z'embaga mulondeko mumufunira omulimu. If Museveni returns in 2026, yes, challenges facing bazukulu to market here. Babikoleko. Okay. Can tujja biso maybe next Friday. Yes. Katumalize ne the cost of no successor. The futile long search. Kitabo kya Mukukunavu kino yakiwandiika ebbanga sipanve mabega yakiwandiika mu 2022 mu 18 lunaku lwa mukaaga makage waliza na saa mukaaga kale. Searching for the elusive Madam Succession was my title for a previous book. In the introduction, I related our current crop of politicians to a futile rainbow mission I once embarked on with my little brother. The mission was futile because every time we neared its end, it surprisingly extended till we gave up. Tuwave wafe kalisa nisogenda endabwe wali yekyana amirira tulabe musoke ngabagende musaka nyo muluzi musoka yine ekitwe kyagwanga bwe kitatu kama kati alina muluzi but at the time we moved ngatotuka because it was musoka is color namwe mwabikolako kagende magama n'obusika bwa Museveni musoke bulinga musoke ngolabanga anyo muluzi bwati kati ogenda olabe obutuseeko ne bweyongerayo nabagamba kyobusika bwa Museveni bulinga musoke mekitabo mukoko dabo esoko ndeke kale kamalirize ekitabo. It is in this breath that I also remember a sad incident on my village. Kids were playing football with their object called tenor njijukira. In those days, using tenor, a pressure-filled rubber object, was yet prestigious. Other boys were merely using dried banana leaves and fibers to roll the like of a ball. Now, because tenor was prestigious, the boys could jealously protect it. However, in the sad incident, it once bounced straight into a pit latrine. The boys couldn't let it go like that. One by one entered the pit that was covered by grass. This was done unaware that they were poisonous. There were poisonous snakes in the grass. There were 6 and none of them left the pit alive. However, what was perplexing is their failure to find out why the first to enter wouldn't come out before another one could venture in. With the above arrangement, abana bali bazanyisa tena. Bo bazanyisa tena wawe. Tena yabwe negwa. Negwa mu kinya. Wanga tena abavu basibanga byayi. Tena ngasebo tezanya. Baga tetuyinza jireka ne bagwa mu kinya. Ate nawe da pit latu ntebazisibanga nga muri mu musabanga open. Buli yakanga yone kumubojja, buli yakanga yone kumubojja, buli kandi ekyewunyisa nga gwali guno obusagwa bwo. Lwaki omu ajali mingi. Lwaki ono teyabuuza nga lwaki muneta komyewo. Kati abavuganya Museveni tebatulanga wansi kuganti lwaki muno amukuba nakuba nono tebatulanga wansi nga abaana battena ono neyesimbawo nakuba nono neyesimbawo nakuba nono neyesimba myaka 4. Why don't you sit down and understand why did this man defeat us? Nti kuva kyenda mu mukaaga kubawoza nti atubba. Even yokubaba is stupidity. Lwaki mwababa ekiche mtasobola kola obubbi bwewo lwaki ababba n'ababba kumacha n'ababba olwegulo n'ababba ki? How can a woman say that I'm raped every day? Nabadde isingiro n'engamba omusajja adde wa boda nebuga nti singa tugeze bagamba tetujja kwesimbawo ajja n'opposite batekamu obuferefere buli asenze katumba oye ne bakajja ku mudaala wali nakawo kubanga bamugamba lwaki mwesimbawo kaneyongereyo. With the above arrangement, the Hutu wrongly believed that they had subdued the Tutsi forever. How could the Tutsi ever take power?
The Hutu believed the system was watertight. The Hutu revolution was never to be removed from power. However, the Hutu system started developing cracks due to the following reasons. Katuzuulire ziri ensonga nnya. The first one. Abahutu bama nokuba abatuusi baga nti abatuusi kati kiwedde balidda batya bati nga bwe ne baga nti Bayibuli ekugamba Kaini yatta Aberi kasamusigala aba babiri nga tewali bond uniting factor mulwanagana. Were they fighting over a woman? The only woman around was their mother. Kusinza katonda kikyali kibatawaje. How to worship, how to serve. Yes. Kakati ne abahutu Bubango babatuusi betunuulira. Abahutu govaawa. Batuusi tubagobi. Govaawa. Nozani Rwanda. Mumuli baleera. Govaawa. Abahutu abatuufu. Fetuli one. Fetuva mu South. Mwabengulu. All Hutus, they divided themselves. Read the fogu. No kale. Ate na wano wekibadde. Ovaawa. Abadde bakuba mukozi baawa. Kati muli mu Uganda. Ba contenders babadde basigadde bameka. The malicious damage against you will receive different. I think I would have a side DM. You will receive different moves. The people who have been attacking him are not far from his family. Siba Bobby Wayne. Why? The battle was reduced to 2, like in the Bible. Okay. Kaini and Abel. Kaini na Abel. Asinzo bulungi. Katonda gwe yasima. Tata gwe yasima. Kale, it is a common practice amongst human beings that once one is left alone, he or she develops a range of opinions. Secondly, since there is no fear of enemy attacks or threats, the remaining group starts looking critically. This brings contradictions. For example, if a married woman kills all potential heirs of her husband, leaving her biological children, the same children will fight among themselves because they are the only contenders to take over their deceased father's property. Yes. In a case in Abaganda, Abaganda is a nationality, but kati independence you are all Abaganda, nemu muli bakatulishi. Bakulista bapoto. Tuli bapoto. The moment ngamutandika mwe namuli Baganda nene mweyawula mu nzikiriza n'abakikuyu abenyeri n'abekiyambu kinyata Java n'abakyoli simanya abasoga abawano twasoga ab'enu ku mulembe gwa Lutwa twalaba abeggulu n'abekitubu bakyoli naye neka sapu Lutwa yajja n'alya power ne beetimamu mwete muva kitubu mwe muli beggulu mwe. Number 2. Biblical curse. Once you remain it, I believe it is reason number 2. I believe it is a curse that originates from the scriptures. Adam, the Bible says that the first family on the earth belonging to Adam and Eve had only 4 members. However, a serious quarrel that resulted into Abel's death. I think Abel's case was the first death reported on earth. In my opinion, Abel's death didn't involve competition over a woman or wealth, because the only woman at that time was Eve, atenga ye mom. However, if Adam's family faced survival threats from enemies, the fear and battle against the enemy would have united the 2 brothers. Number 3, political interests. There are numerous examples in politics where former allies take on each other once their common enemy is vanquished and no longer a threat. Never do one each for your minister. Neyara. Jinja Yiganga Kamuri. UPC Science. UPC Syndicate. UPC Mfungulo. UPC Nkomba. Mwankole mwali mu science ne syndicate. Science nga ye yabasoma. Syndicate ye yabatasoma. Abantu basindika basindike. Bonna bakongole esimeni. Naye omulaba akoze eki. Yaba mazo baula. Omulaba akoze eki. If you have security around you, to okujja konza district. Nza mwe very strict man. Nze ngenda okwebaka. Nemikitanda nfumita mu efumu. Wali wabe wana obo bijja misana ne bwebaka mute wali afuwa kali fomu yeta bakwata. Nze no mukeka ngukube mboko.
Nedda gwateba butitizi mukunda. Nezikizo nani nzisiba nzenzi chekinga. Nedda ate obola ze butitizi. Ati chichi. Sitekinga no bano mukeka. Nabagamba teri afuira kalifomu munju. Baba yingidde mu batabakwata bo bajjaki. Bo mukeka mboko. Olugero atolutegeera mutebe fumite ye fumu ngatonebaka kitande kifumite mwe fumu ngatonebaka mwenyenzi olongo fachi security total security nzemba bulira these buno bwana obutubwe businikingamu bwe buyingira mu nyumba teri kalifumu kalifumu batabakwata kwa baba bafuida nga benda webuli number 4 bogo bafuide mu nyumba tebamusangamu bo bajja naki. During the Kabaka Yeka Alliance of 1962, the driving factor was to defeat the Democratic Party. Once the goal was achieved, Kabaka fought a fierce battle within his former ally, the UPC. In the political battle that ensued, UPC schools were burnt, while coffee and banana plantations were destroyed. Njakusomera report yakolebwa mu 60 ekyavaako 66 crisis. Nayongere ne the Amin regime. After overthrowing Milton Obote, Idi Amin served. Idi Amin served relations with both Israel and Britain, who had helped him rope to power. Surveyed. Yabagoba. The first country to host Amin. He declared himself the conqueror of the British Empire. Prime Minister of Singapore. Most of the people who are making nice speeches here will never find their way back home. It was engineered. Anibe yasoko goba. Abayisiraeli yasoka nagira kubangiriza. Bamuzimbira bugolobi ne bamubanja. Naga nti kureti eno anti ebizimbe bajja nabyo ebisenge nga bapanga bipange. Amin naga muna tulekera akantu wano. Kweyo speed gwe muzimbira ko. Nenga nabo bamufere takabali twala. Bamala mufera. Era it is on record after taking power Idi Amin also expelled the Asians. Yavuganga Amin nali I recited the poem for Idi Amin. Omusajja yavuganga Amin bamwitanga kano kafiri ngo mu Israeli ngali nyumira nnyo ndiyita kafero. Yali musajja kano kafiri yavuganga Idi Amin mu helicopter at the early days. So after that he expelled the Asians in what he called the economic war. Majority of the expelled Asians were Indians who had British citizenship. Bayindi nenga baina butuze bwa Bangereza. Nenga Bangereza be bamulese. Finally Amin faced constant coup threats from his people, including Charles Arube and his former vice president Mustafa Adidis. Kakati urutalo abalala bakubi. Kakati urutalo luli kuchi mukakwa ye Charles Arube. Charles Arube yali amumaze yamugamba nti ompambye naye jangu tukole endagaano nkulekera abaana bange ne mukazi wange. Charles Arube nasirwala bamutira mu kubonga agenda. Mustafa Adidis yamutega akabenje. Amini okulumba Tanzania wanted to unite his soldiers nga bakakwa bande bagala muri yawo. Koti bakyala basireti mukakwa kati mukakwa so boba mukulembeze kyo lino kigoberera kati atena bano mulembe gwokero lutwa abakyoli kye bakola abalamu Eric odwa bane bamukula mu enjala embuya Smith apona chaka bambembu yabakyoli ne bamwambula empale abakyoli abalango ne badduka. That's why the Rangis joined the NRM earlier than their cholis. Bagenda mu Obote secondary school ne bakwata abaana abawala ababokero lutwa n'entebe ne bazocha ne meza bazifumbise. Kuba kiri kyoyogedde. This was happening because Obote, the enemy who would have united them, had gone. Therefore, Amin's regime started to develop cracks after its common enemy was defeated. Political analysts blame Amin's futile attack on Tanzania as part of his effort to create a foreign enemy to unite his allegedly cracked army and tribesmen. Siyali musiru. Siyadi bali ya mugansi ngolumbye bulumbi no bali parozi ngani baddayo. Neyo ganti owambi no chupa inge territory. Echo kinene nnyo. Kuba you tried to mediate. Siyadi bali. Somalia was a powerful state. Nemu 71 Somalia had offered the soldiers okuba amini bamujjo. Somalia eno yagala okujja mu East African community. Ethiopia eri yingira Addis Ababa.
abalasha ne bayamba Ethiopia ne baleeta helicopter zisitula tanka abasomali ne badduka Somalia yakuba Ethiopia ng'ebula kilometers ntono nnyo okuyingira Addis Ababa Somalia walijizanyisa mubizanyire atakulaba yakugaya. Once Idi Amin lost power in 1979 following an alliance between Uganda exiles and Tanzania defense forces, the alliance cracked. The Moshi spirit that had linked the liberation forces disappeared. The leaders went back to their factions because the enemy who united them was no longer available. There was no threat of Amin's return. The UNLF leaders went back to their political cocoons and started fighting for positions in preparations for future battles. The internal divisions led to the removal of Yusuf Lulebambi after only 68 days in office. On the other hand, the honeymoon between Ugandans and the Tanzanian liberators did not last long. The Tanzanians started raping Ugandan women, grabbing people's watches, radio sets, and killing for money as hired mercenaries. During the OAU meeting in Addis Ababa, Bina Issa defended the Tanzanians' extended stay in Uganda and threatened to sue anybody who would stand to challenge the status quo. He was betrayed by the Tanzanian army officers, including General Musuguri. General Musuguri. This was the end of the Moshi spirit. Yaganti now, after defeating a field marshal, I'm now with the field marshal. But the Tanzanian constitution is different. And a commander cannot come from the same region like the president. That's how Musuguri missed that post of a commander. Musuguri. Mutanzania commander tapawa president. Even though Godfrey Bina Issa was overthrown by the military commission, one of the structures of UNLF had no future. The major players, Paul Muwanga and Vice President Yoweri Museveni, had different plans for their future. The military commission here, President Vice President wa Bina Issa. Museveni encourages the coup. Yenga manyiba no ba weekend nga ina plan zenda. Era mukitawe kyakugamba ne mukinana basigala babiri aganze ne mukinana nalisagala kukola kibiina babidandi be bakinteeka kozo litulagano tu kasa musigala babiri bwe muti Museveni aganti nze nagula nayiwa n'omusenyi we waffe balowooza nti ngenda kuzimba the man is settling it down nga ningamba botafiri nti bundi emundu muziweeyo nti tunazija nti atujja zifuna ne batusangana zamaje gonna mugawe agafalunasa yenga akolaki somebody told me whether it was true or not. It was 79, 78, but 75. Nti baweereza abasajja bana abakugu okuva Mozambique ne balambula Uganda yonna balabulu talo yo ekyekera budusoboka ne bazuula luweero by 75 iramba buuza timu abagamba nti Museveni yagenda mu nsoko kubba bulu bwa DP ejo Gabriel yamubuulirako Jibuliru nti bali bobulu bwa kinana. The man went to Mozambique to trade eri ategedde mundu yeeramu. He went to Congo to look for guns. Ekitegeeza whether there were rigged elections in Uganda or not, he would have seized any opportunity to gun the fight. He wanted to change the country. Okay, final. Obote to government. Wajogedeko katini. Although Paul Muwanga paved the way for Obote's return after disseminating the opposition, decimating the opposition, the UPC developed cracks again. As early as 1982, reports indicate that Brigadier Oito Ojok had become a threat to the two principals, Muwanga and Obote. Obote was concerned about Ojoko's wealth, Obugagawe. Ojok was in charge of Coffee Marketing Board, CMB, which was the national treasure for Uganda since the country relied on coffee export revenues. It is reported that Obote's concern did not go well with Oito Ojok, who reminded Obote that he would be the last person to raise a finger at the theft in CMB because Obote himself was the product of a rigged election. When Parliament was debating the motion with which government wanted to remove the 10 army MPs, Oito Ojok threatened to topple the government. Honorable members, Ayogera, I am afraid if this motion is passed, tomorrow you will not be... As it is, Oito Ojok yatulanga kusaidia DP, opposition. Nzina wandika Parliament muchinana. Not young. Nayingira mbintu nga ndi mugezi.
tugandi mukadde nnyo. I'm only 67. Now Charlie Kotoyagala to all of these things. To all of the papa. Those who have been abusing him are joining his campaign in large numbers. Visits. Then the speaker Francis Butagira bamitani ono omuvubuka omitani gundi ono webivulu and gundi anti waliwo no atali abitekisa ono bamitani banji ogamba gundi baluka kale yango baku TV ku radio ye tie wetondere lwabongo kakati ali kumukozi n'omutwe gwe why are you saying this? I cannot. Me am principal demand. Bala munga yakugamba wetondere lwabongo nza binda bam nza mwirona player sisobola kubera nabantu bafana bati ba pendulum political pendulums political turncoats. I don't associate with political turncoats. So wali that's why I'm mwirona player kusonga yo ito joko speaker Francis Butagira n'agamba kati next on the agenda yes unana wali bati seteka nti ogundi okwenje yalireta eriwa ba former presidency egundi bali basuggestion babazimbire ne quarters nga babera wamu for harmony fuito joko okwenje na imira na agamba. I don't see why my colleagues on the other side are opposing this bill. One of them someone will be president of Uganda fuito joko ya imira ngatali kusaidia dip God forbid nacho echo tekibaawo chigwesese atenga ali kusaidia DP abasajja ngabali bakamba Oito Joko used to sit on the second of yes wana nenda kubuza wagenda mwaluwa gatugenda buzeyo wana ntasa ba post gundi simanyi Nile Bank front ngabagenze gundi ombacha masa kabichi kakati Oito Joko nagenda yo bwagenda yo waliyo hotel yemu yasanga kasajja bali bakayita anyoti ka minister kajja kayingira mu hotel bakagamba there is only one room remaining for the army chief of staff. When did the soldiers start sleeping in the hotels? Soldiers sleep in the bush. Tabana kupera mu hotel. Ngabakagambye nti room yani yoyito Joko nekajiyingiramu ni malaya yako. When did the soldiers start sleeping in the hotels? Kazamide kazunga omwe. Soldiers must sleep in the bush. Oyito Joko ngayita no way. Yakayola nga bali bwerere nakanyuke kwero. Nedda wano yayola anyoti. Where is my room? Occupied by anyoti. He said the soldiers should not sleep in hotels. Soldiers must sleep in the bush. It irritated you. So, kasita musigala babiri olutalo weruva kasita omulaba avaawo musigala babiri. It would be in the interest of government to ensure that you have a strong opposition. This is what Ruto is saying. Sijaba wa mulimo nagumu sigenda kola handshake. We need a strong opposition in Kenya because he knows bengamba nti MPCA wanyu nekulia nekulonda banyankole bagamba nti wakiri amagumbe galikawo bemba mufunye omukisanga muyino wamu tunulira Ruto mu mwaka gumu akyusiza polisi za Uhuru Kenyatta 20 mwabadde deputy ba minister basatu bokka balina beyaje mu regime eri. The others are going to remain in the political limbo for the next 5 years. So start the politics. Nebe tubagamba mtu ita Basiro nzaye new nti mu myaka 10 there will be change. Sinzi ngabaje zinsasula ninga sijogedwa kunzi jano kunteka wa tujja kutandikirawo ku the cost of no successor tujja kutandikirawo olukutano mukukunavu Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yowana ne Mole Namatovu nga togera ku nsonga zibaddewo mu ggwanga lino era Uganda nga kuwa analysis y'ensonga nga bwaziraba sente z'ekitavu ky'abakozi sageno yeyongedde nalabyeko kawo speaker ng'agamba nti nedda wabeerewo okunoonyereza era abasajja batano n'abanokolayo bayingirewo emabega wali right honorable and honorable minister wa gender yavaayo n'agamba nti nze ebyo eby'essente gundi ebyo ebinnyonnyola
ye bilioni omukaaga ze bali bagamba nti ezo yateekako omukono ye n'abiddukamu. Kati awo wetuli ensonga zeeyongedde okulanda. Wetwakoma olunaku olwokutaano oluwedde omukukunavu ng'ayogera ku the cost of no successor. Muzeeyi tova ku main, abalawala nabo bali mu kugamba nedda muzeeyi ku main tavaako. Yabadde ku bugenyi obuli official mu UAE gyayogeredde ensonga